We have already discussed the obligations of a banker. So now we are going to discuss what are the rights of a banker. The rights of a banker are: first one is right of general lien, second one right of set off, third one right of appropriation, fourth one right to charge interest, commission and incidental charges. These are the four rights of a banker. Let's discuss one by one in detail. First one is right of lien. Then what is lien? A lien is the right of a person in possession of goods to retain them until the debts due to him have been paid. So when we take a loan from a bank, we will give some security to the bank. The banker has a right to the possession of the goods to retain them until the debts due to the banker has been paid. Okay. So lien gives a person only a right to retain the possession of goods and securities and not the power to sell unless such a right is confirmed by statute. So the lien gives only what the right to retain the possession of goods. He cannot sell the goods unless such a right is given by a particular statute. There are two types of lien. First one is particular lien and second one is general lien. So there are two types of lien. First one is particular lien and second one is general lien. Then what is a particular lien? Particular lien is a right to retain the goods in respect of which debt arises. It is the right of a creditor to retain possession of those properties in respect of which debt is due. നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു 10 പവൻ സ്വർണം ആണ് പണയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി 10 പവൻ സ്വർണമാണ് നമ്മൾ പണയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണ് ഏതാണോ ആ ലോണ് തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പണയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിയമത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രം. അപ്പോൾ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ സ്വർണം പണയമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മേലെ, ഈ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ മേലെ ബാങ്കിന് ലീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Then what is general lien? It is the right of a creditor to retain possession of any property of the debtor until all the debts due from the owner of the properties retained have been cleared off. So in this case, the creditor gets the right to retain any property of the debtor or all properties of the debtor until all the debts due from the debtor have been cleared off. Okay. Then what are the features of banker's right of general lien? Banker has a general lien. So now we are going to study what are the special features of banker's right of general lien. Okay. The banker possesses the right of general lien on all the goods and securities entrusted to him in his capacity as a banker. But the banker cannot exercise general lien if the goods and securities have been entrusted to him as a trustee or an agent of the customer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പല സെക്യൂരിറ്റീസും ഒരു ട്രസ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒരു ഏജൻറ്റ്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സാധനങ്ങളുടെ മേലെ ജനറൽ ലീന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കില്ല? ബാങ്കുകൾക്ക് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്
express or implied contract exists between the banker and the customer, which is inconsistent with the banker's right of general lien. Okay, if an express or implied contract exists between banker and customer, then banker cannot exercise the general lien. Third one is the right of lien is conferred upon the banker by the provisions of the Indian Contract Act. Okay, the right of general lien is conferred upon the banker by the provisions of the Indian Contract Act, and thus no separate agreement is necessary for this purpose. Okay, the right of general lien is conferred upon the banker as per the provisions of the Indian Contract Act. Therefore, no separate agreement is necessary for exercising this lien. Fourth one, the right of lien can be exercised on the goods or securities standing in the name of the borrower only. The banker can exercise the right of lien only on the goods and securities standing in the name of the borrower only. Okay, then suppose the securities are held in the joint names of two or more persons, then banker cannot exercise the right of lien. Okay, the banker can exercise lien on the goods or securities in the name of the borrower only. Next one is banker can exercise the right of lien in the securities remaining in his possession after the lien is fully paid by the customer. Then what are the exceptions to the general lien? Exceptions to the right of general lien. So, a banker cannot exercise the right of lien on first one, safe custody deposits. When securities and assets are deposited with the banker for safe custody, the banker has no right over such assets. Okay, suppose the securities and assets are deposited by the customer with the banker for safe custody, then the banker cannot exercise lien over such assets deposited as safe custody. Okay. Next one is documents deposited for special purpose. Okay, sometimes the customers will deposit some documents for special purpose. Then if the funds and securities are entrusted with the banker for a special purpose, then banker cannot exercise general lien over such assets or securities. For example, if a customer directs the banker to collect the proceeds of a bill of exchange on his behalf, the amount for honoring another bill of exchange on his behalf, the amount so realized cannot be subjected to right of general lien. ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ബില്ലിൻ്റെ, നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ബില്ലിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഒരിക്കലും ജനറൽ ലീന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് securities left with the banker negligently. The banker cannot exercise the right of general lien in respect of property come into his hands by mistake or by negligence. Sometimes some assets or goods may come into the hands of the bank by mistake or negligence. Then in such a case, the banker cannot exercise general lien over such assets. Next one is securities held in trust, that we already discussed. The banker cannot exercise his right of lien over the securities deposited by the customer as a trustee
in respect of his personal loan. Okay. Next one is money deposited for a special purpose. The banker cannot exercise the right of general lien over the money deposited for a specific purpose with the banker. Sometimes the customer may deposit money for a specific purpose with the banker. Then the banker cannot exercise the right of general lien over such a deposit. For example, if the customer remits money for purchase of securities on behalf of the customer, such money will not be subject to general lien. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തുകയാണ്. ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എമൗണ്ട് നോട്ട് ഡ്യൂ. The right of lien is available only in respect of debt due unless the customer has become insolvent. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡ്യൂ ആവാത്ത, അടുത്ത മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമോ ഡ്യൂ ആകുന്ന ഒരു ലോണിൻ്റെ മേലെ ഒരു അസറ്റ് പിടിച്ചു വെക്കുവാനുള്ള അവകാശം ആർക്കില്ല? ബാങ്കിനില്ല. എന്തല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ ഇൻസോൾവൻ്റ് അല്ലാത്ത, ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കേസിൽ ഇതുവരെ ഡ്യൂ ആവാത്ത ഒരു ഡെപ്റ്റിന് വേണ്ടി അസറ്റിൻ്റെ മേലെ ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അധികാരം ഇല്ല. മറ്റൊന്ന്, പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ വിച്ച് കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോ ടൈറ്റിൽ. സോ നോ ലീൻ അറൈസസ് ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺ വിച്ച് ദി കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോ ടൈറ്റിൽ. കസ്റ്റമർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു അസറ്റ് ആ കസ്റ്റമറുടെ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കുകൾക്ക് ഇല്ല. Then second one is right of set off and combine accounts. സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, ഒരു അക്കൗണ്ടിലുള്ള കടത്തെ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലുള്ള കടം കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുകകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള അധികാരം ബാങ്കുകൾക്കുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആണ് right of set off and combine accounts. The mutual claims of debtor and creditor are adjusted together and only the balance amount is payable by debtor. സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് 1000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്, അയാളിൽ നിന്നും എനിക്ക് 800 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1000 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ട്, 800 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്, തട്ടിക്കഴിച്ചിട്ട് 200 രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് 1000 രൂപ കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 800 രൂപ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. എ ബാങ്കർ ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സസൈസ് ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് if the customer maintains more than one account in the same capacity. The banker has the right to set off the accounts. എപ്പോഴും മാത്രമേ പറ്റൂ? ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ സെയിം കപ്പാസിറ്റിയിൽ, ഒന്നുകിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട്, വേറൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് റൈറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ബാങ്കർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ എ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ്. എന്തിന് സാധിക്കുന്നു? ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആ കസ്റ്റമറുടെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ എ ബാങ്കർ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദി കോൺട്രറി. സെറ്റ് ഓഫ് എപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലും ഒരിക്കലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക്
സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, the right of set off can be exercised by a banker subject to the following conditions. Some conditions must be satisfied before exercising the right of set off. First one is that the accounts must be in the same name and the same rights. That we already discussed. Okay, എന്തായിരിക്കണം? സെയിം നെയിമിലും സെയിം റൈറ്റിലും ആയിരിക്കണം, ഒരേ പേരിലുള്ളതായിരിക്കണം. അയാളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മറ്റൊന്ന് സെയിം റൈറ്റ്സ്, അതായത് സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് മേ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദി കോൺട്രാറി. രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can't exercise the right of set off. Third one is the right cannot be exercised in respect of future debts or contingent debts. Future debts as well as contingent debts. A banker can exercise the right of set off only in respect of debts already due, but not in respect of future debt or a debt which is contingent in nature. പറയാം, ഇപ്പം നിലവിലുള്ളൊരു ഡെപ്റ്റിനല്ലാതെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നൊരു ഡെപ്റ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, എന്താണ്, ഭാവിയിലൊരു ഡെപ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനോ ആവാതിനോ ഉള്ള സാധ്യതയുള്ള ഡെറ്റുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെറ്റുകൾക്കൊന്നും തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സർട്ടൻ. ദി ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് this cannot be exercised by the right of set off cannot be exercised by a banker if the amount of debt is not determined exactly. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിനോടുള്ള ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു 50,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപ ഈ രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. Banker has right to exercise the right before the garnishee order is made effective. ബാങ്കുകൾക്ക് കോടതികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണ് ഗാർണിഷി ഓർഡർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദി ബാങ്കർ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു എക്സസൈസ് ദി റൈറ്റ് ബിഫോർ ദി ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഈസ് മെയ്ഡ് effective. If a banker receives a garnishee order in respect of funds belonging to his account of a customer, he has the right first to exercise his right of set off and thereafter to surrender the balance amount as per the garnishee order. ഒരു ബാങ്കിനൊരു ഗാർണിഷി ഓർഡർ ലഭിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന്. ബാങ്കിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നടപ്പിലാക്കാം. റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുക മാത്രം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി? കോടതിയെ ഗാർണിഷി ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ബാങ്കർ മേ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഡയറക്ഷൻ. ബാങ്കുകൾക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് നടപ്പിലാക്കാം. ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ്, all the branches of a bank are treated as one unit. The banker can combine 2 or more accounts in the name of the same customer at more than one branch. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധകം, അതേ ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലുള്ള ബാങ്കുകൾ കൂടെ ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഒരാളുടെ പേരിലെ അക്കൗണ്ടും അതേ ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒരേ യൂണിറ്റാക്കി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കും. റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ, റൂൾ ഇൻ ക്ലേറ്റൺസ് കേസ്. റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ക്ലേറ്റൺസ് കേസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. When there are several debts outstanding between the customer and the banker, there will be a confusion regarding which debt is to be discharged by the banker when the payment made by the customer is not sufficient to discharge all the debts. Okay,
അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു 4-5 ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ കുറച്ച് പൈസ അടക്കുകയാണ്. ഈ 5 ഡെപ്റ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും പൈസ അടക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് പൈസ മാത്രം ബാങ്കിലോട്ട് അടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഈ അടച്ചിരിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് ഏത് ഡെപ്റ്റാണ്, 5 ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവനായിട്ടും 5ഉം അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള തുക ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ഡെപ്റ്റ്, ഒന്നാമത്തെ ഡെപ്റ്റാണോ, രണ്ടാമത്തതാണോ, അഞ്ചാമത്തതാണോ ആദ്യം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലേറ്റൺസ് കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു റൂള് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷന് വേണ്ടി ക്ലേറ്റൺസ് കേസിലെ വിധിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ജനറൽ റൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് ദി കസ്റ്റമർ ഹാസ് ഗോട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ദി ബാങ്കർ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് the amount to any debt he likes. Okay, so normally the general rule is that the customer has a power to say which debt should be cleared by the amount paid by the customer. Okay, the customer ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അധികാരമുണ്ട്, ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? കസ്റ്റമർക്കുണ്ട്. The customer has the right to say that the money should be transferred to a particular account or should be applied for the payment of a particular debtor for meeting certain checks or bills. Certainly, the customer has right to say that money should be transferred to a particular account or should be used for the payment of a particular debtor or for meeting certain checks or bills. The rule in this regard are: the banker is bound to appropriate the amount according to the specific information given by the customer, irrespective of the state of accounts. Banker has an obligation to appropriate the amount according to the specific instructions given by the customer, irrespective of the state of accounts. Second one is that if the customer does not make any specific instruction, the banker can appropriate and supply the payment even to a time-barred debt. ഒരു കസ്റ്റമർ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു ടൈം ബാർഡായിട്ടുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലും ബാങ്കർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. In case neither a banker nor the customer exercise the right of appropriation, the rule in Clayton's case is applicable. ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഏത് ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു റൈറ്റ് ബാങ്കും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കസ്റ്റമറും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലേറ്റൺസ് കേസിലെ റൂളാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലേറ്റൺസ് കേസിലെ റൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ഇന്ത്യ the rule is Clayton's case is specifically included in section 61 of the Indian Contract Act. According to this rule, where the account goes into debit, the first item on the debit side is discharged by the first item on the credit side. Okay, ഈ റൂള് പ്രകാരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആദ്യം അടക്കുന്ന തുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഐറ്റം വേണം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, where the account goes into credit, the sum first paid is the sum that is drawn out first. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ the sum first paid in the is the sum that is drawn out first.
In case the customer owes several debts, the payment should be applied in discharging the debts in the order of date and time. ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കുറേ ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക? ഡേറ്റും ടൈമും നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല പല സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അടുത്തത്, അങ്ങനെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് അല്ലെ ദിവസം അനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യും. In case the debts are on the same date, the money should be appropriated in payment of each debt proportionately. ഒരേ ദിവസമാണ് ഡെപ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ തുക പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് ആനുപാതികമായിട്ട് എല്ലാ ഡെപ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. And next right is right to charge interest, commission and incidental charges. എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ബാങ്കിന്? പലിശ ചാർജ് ചെയ്യാനും കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കുകൾക്ക് ഉണ്ട്. എ ബാങ്കർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് for the advance it has granted to its customer. Banker has a right to charge interest on the amount given to the banker as loan or advance. Okay, the amount of interest is debited to customer's account. No doubt, the amount of interest is debited to customer's account, which subsequently becomes a part of the debt due by the customer. That means it is added to the debt due by the customer. In case of current account, the banker has a right to charge incidental charges or incidental expenses. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബാങ്ക് പല സേവനങ്ങളും, എസ്പെഷ്യലി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ബാങ്കുകളാണ്, ബിസിനസ്സുകാരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ബാങ്ക് പല സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് പണം ഈടാക്കും. ബാങ്കർ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് കമ്മീഷൻ ഫോർ സർവീസ് റെൻഡർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദ ബാങ്കർ ഹാസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് കമ്മീഷൻ ഫോർ സർവീസസ് റെൻഡർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.